Saa zingine unajipata na kitu kama hii na unataka kuitoa background. Ukiangalia hii ni kama cloth. Just think of cloth in that the background inaonekana ndani ya the cloth itself. Fanya hivi, just duplicate this, control na J, just to be safe. Control na J and then zima background. Usichukue magic eraser. Magic eraser inafanya ngai kazi mbovu. Angalia venye itakaa. Angalia venye itakaa. Na uwezi toa huku katikati. Hiyo ni wana. So since this is a background, just rely on the background removal tool. It is in the name. Fanya Control Z kwanza tutoke hapa. Hapa tulikuwa tumefanya nonsense. That was nonsense. So hapo kwa eraser tool, chukua hiyo background eraser tool, kuja hapa juu. Most of the time this is usually set to this first option. Nataka ukuja hapa paona kwa hapa imeandikwa sampling once. Eka tu mouse hapa, wacha tu kidogo tu usisongesha, itakwambia sampling once, and then kuja hapa uweke discontiguous. Acha niite hivyo, discontiguous ama discontiguous. Weka hiyo, and then hapa kwa tolerance you can put anything from 85 to 90. Eka 90, and then unaweza right click na adjust the size hapa. So let me just wacha size penye ilikuwa, and then all I have to do sasa ni kufuta. Kumbuka hii ni eraser tool. Unafuta tu. Angalia hadi huko katikati, itajua what the background is. Angalia tu. Unafuta tu, kifutio tu, kazi rahisi. Angalia hiyo tu. Angalia. So tuna background. So let me go back to the previous background nilikuwa nayo. I can do something with it, ni change to rangi. Wacha tu ni change rangi ndio tuweze kuona if we have actually taken out ini nyingine rangi vizuri. Let me just make that black. Let me just make it black and adjust the opacity. Wacha ikuwe total black. You can see tumetoa background ya hiki image. I'll see you in the next video.